Okay, so there are multiple types of reactions. Like combination is there, decomposition is there, displacement is there, double displacement is there. പിന്നെ എന്ത് type ഉണ്ട്? Thermic reaction. പല type reactions ഉണ്ട്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക. See, combination reaction majorly രണ്ട് category ആണ് examples ആയിട്ട് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. Metal plus oxygen is going to give you metal oxide എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Metal oxide. You can give any examples in it. Metal oxide plus water is going to give you metal hydroxide. Is another example of this category. Okay, metal you can put sodium, you can put aluminum, you can put calcium, anything you can put any such stuff. All right, these two are very important examples. See, carbon plus oxygen is going to give you carbon dioxide. Yet another example. All right, nitrogen plus hydrogen is going to give you ammonia. This is yet another example of combination reaction because no byproduct is formed in this particular case. Decomposition reactions are of three types. What are they? Thermal decomposition, wherein a particular reactant breaks to form multiple products. Or a reactant in breaks to form multiple products. When heat is supplied, this is thermal decomposition. When electricity is supplied, one particular reactant is going to break into multiple stuff. Electricity provides this is electrolytic decomposition. What is this? Electrolytic decomposition. Electrolytic. And the third category in this is photolytic decomposition. Photolytic decomposition is the third category. All right. See, ഇതിലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഓരോന്നിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? We already told that ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. Thermal decomposition എന്ന് പറയുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. We'll come to that. അപ്പൊ thermal decompositionന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം what all did we study? We studied three things. അല്ലെ? Thermal decomposition we have to study basically three stuff. Three examples നമുക്ക് കാണാണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? First, we dealt with iron sulfate, calcium carbonate, lead nitrate. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? Iron sulfate, calcium carbonate, lead nitrate. Iron sulfate, calcium carbonate, lead nitrate. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. This is the example that we were studying last day. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ചേ? I want you to write it 3 times again. Okay, 3 times again. നോക്കിയിട്ടല്ല, അല്ലാണ്ട് എഴുതണേ. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. See, iron sulfate, FeSO4. All right, calcium carbonate, and the third thing being lead nitrate, PbNO3 twice. All right, now iron sulfate, calcium carbonate, lead nitrate, everything is going to give you metal oxide. Metal oxide and the iron oxide, Fe2O3 ഇവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ metal is calcium oxide, metal oxide കിട്ടും. ഇവിടെ again lead ആണ് metal, so PbO, lead oxide കിട്ടും. Then you are going to get non-metal oxide. This is a non-metal. This is a non-metal. Nitrogen is a non-metal in this case. ഇവിടെ sulfur dioxide വരും, ഇവിടെ carbon dioxide വരും, ഇവിടെ nitrogen dioxide വരും. Alright, nitrogen dioxide വരും. Alright, ഇവിടെ എല്ലാ സാധനത്തിലും വരും. ഇനി ഓരോന്നും എക്സ്ട്രാ. ഇത് കഴിഞ്ഞു. This is done with. ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ sulfur trioxide വരും. FeSO4 എക്സ്ട്രാ sulfur trioxide വരും. Lead nitrate എക്സ്ട്രാ oxygen വരും. Alright, ഇങ്ങനെയാണ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത്. You guys have to by heart this unfortunately because there is no particular way of learning this. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവം മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ ഇനി കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലൈം സ്റ്റോൺ. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലൈം സ്റ്റോൺ. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ക്വിക്ക് ലൈം, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇസ് ക്വിക്ക് ലൈം. ഓൾറൈറ്റ്, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇസ് ക്വിക്ക് ലൈം. പേര് കാണാതെ പഠിക്കണം. അയൺ സൾഫേറ്റിന്റെ കളർ പഠിക്കണം. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഗ്രീൻ കളർ. അയൺ സൾഫേറ്റിന്റെ കളർ ഇസ് ഗ്രീൻ കളർ. അയൺ സൾഫേറ്റിന്റെ കളർ ഇസ് green color. Important ആണ് ഈ കളർ പഠിക്കണം. Okay, lead oxide in the color is yellow color. This also you have to study. Lead oxide in the color is yellow color. All right, lead oxide in the color lead related വരുന്നത് അത്യാവശ്യം yellow color ആയിട്ടുണ്ടാവും. Nitrogen dioxide വലിയ കുഴപ്പമില്ല, brown fumes എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും question വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it is nitrogen dioxide. Okay, അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യാം. Can you all write it 3 times again? The beginning of this
you have to write lecture reaction. The chemical reaction ultimately gives us new substances with new properties, which is entirely different from the people who are reacting together. Okay, we would expect that hydrogen, which actually burns in gas, oxygen, which actually supports burning, when they come together, they will produce a super explosive. But completely contradicting our belief in the hydrogen and oxygen react, what is going to come? Water. Water is going to come. Water is going to extinguish fire. And in which has an entirely different property than the reactants as well as products. All right. Idiniana chemical reactions in the body. So what happens in case of reactions? So what is going to happen is, say for this particular thing, see, this is a chemical reaction. See, how does this happen? Hydrogen in the paranga, they have a bond between them. That is why it is H2. Oxygen has bond between them. All right. Now the bond is broken unless the bond is broken. ഇങ്ങനെ bond break ചെയ്തിട്ടാണ് ultimately oxygen hydrogen കൂടി join ചെയ്തിട്ട് another bond is being created over here, and ultimately water is formed. So any chemical reaction, if you see, it kind of involves rearrangement of atoms. See, the atoms got rearranged in this case, hydrogen and oxygen, they got rearranged in this case. Their placement became different. അതേപോലെ തന്നെ it involves breaking the old bonds and making of new bonds. Lecture note എഴുതണം. പ്രണവ്, ശിവാൻഷ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ, lecture note എഴുത് നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് concentration happen. See, one thing what you have to understand is hydrogen oxygen atoms are there. Hydrogen മാറി ഒരിക്കലും helium ആവില്ല, sodium ആവില്ല, potassium ആവില്ല. The atoms are not going to change. Only rearrangement is going to form. Okay, bond break ആവും, bond form ചെയ്യും, but the atoms അല്ലെങ്കിൽ elements are not going to change from one particular atom to another particular atom. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാലോ. സോഡിയത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? That is never going to happen. You cannot form new elements in a chemical reaction. New atoms or elements in a chemical reaction. The only thing which is going to happen is rearrangement of atoms മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. Old bonds break ആവും, പുതിയ chemical bonds ഉണ്ടാകും. Okay, during chemical reaction, one element will never change to another element. Only rearrangement is going to take place. Now, chemical reaction പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റിയാക്ടൻസും ഉണ്ട്, പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട്. ആരാണോ chemical reaction പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം, lecture note എഴുതണം. Substances which take part in the chemical reaction, അവരെ നമ്മൾ reactants എന്ന് പറയും. Substances which take part in the chemical reaction നമ്മൾ reactants എന്ന് പറയും. അതേസമയം the products which are formed as a result of chemical reaction, new substance which is formed, adine nammal products ennu parayum. So ingane oru question chodichu kayna, what is a reactant, what is a product ennu parnina, substance which take part in the chemical reaction is known as a reactant. Substance which is formed as a result of the answer. Hello, പോയോ എല്ലാവരും? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ നിർത്തരുത്. It is very important that you give example. You can write an example of hydrogen and oxygen, which is going to give you water. അല്ലെങ്കിൽ magnesium plus oxygen is going to give you magnesium oxide. Ladies and gentlemen, this is in the category metal plus oxygen is going to give you metal oxide category. Metal oxide category ആണിത്. All right, ചുമ്മാ കയറിയിട്ട് MgO2 എഴുതാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because we did magnesium oxide in Mg2 plus ആണ്, O2 minus ആണ്. We crisscrossed this and this became Mg2O2 and ultimately it cut ചെയ്തിട്ട് MgOI. So here the reactants are going to be magnesium and oxygen are the reactants. Which is the product? Product എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Magnesium oxide ആണ് product. See, if you see in this case as well, magnesium is a silvery white kind of metal. You know, this is a silvery white kind. This is magnesium, silvery white kind of metal. And oxygen, of course, it is colorless like gas, and the product is going to be a white powder. Product is going to be a white color powder. Okay, magnesium oxide in it has a completely different property as that compared to magnesium and oxygen. Very different property. Now, if you see magnesium, if you see in labs and all, magnesium is going to come as ribbon.
ribbon ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. So there is a question like magnesium ribbon ഉണ്ട്. If you want to perform this experiment, you have to rub it with a sandpaper or something. You have to clean it with a sandpaper. Why is that so? All right. So magnesium, it is a metal, right? It is going to react with the oxygen in the atmosphere, carbon dioxide in the atmosphere, and form a lot of ഒരു product coating ഉണ്ടാവും above that particular ribbon. A ribbon in a mugalile, we have to clean it. So clean it with a sandpaper in order to remove the coating of magnesium carbonate. Why is there ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു magnesium നല്ല silvery white കളറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല silvery white കളറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ there will be this particular magnesium is going to react with the carbon dioxide. Okay, ഏറ്റവും importantly carbon dioxide, and magnesium carbonate will be MgCO3 will be deposited on the surface. MgCO3 will be deposited on the surface. In order to remove this, നമ്മൾ sandpaper വെച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കണം. Sandpaper വെച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കണം. So that fresh metal is exposed to the surface. Fresh metal is exposed to the surface. Okay, and then അത് കത്തും, and it is going to burn with a dazzling white flame വെച്ചിട്ടാണ്, ഭയങ്കര dazzling ആയിട്ടുള്ള white flame വെച്ചിട്ടാണ് burn ചെയ്യാൻ പോണേ. Alright, so this is what is going to happen, and you are going to get a white color magnesium oxide. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? Yes ആണോ? All right. Yes. Okay. Now other examples നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് everything ചോറ്, I mean food ചീത്തയാവുന്നത്, the soaring of milk is there. പാല് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. Cooking food is a very good example of chemical reaction. Digestion of food, you already learned that when you eat chapati, what is going to happen? Carbohydrate is going to get converted into sugar എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? All these things, fats are going to get converted into fatty acids, glycerol എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. These are examples of chemical reaction. It is just that they are biochemical reaction because it is happening inside your body. അതുകൊണ്ട് respiration is a very good example. Respiration എന്തുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയത്? റെസ്പിറേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ, ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ if you see, you are bringing in sugar C6H12O6 അല്ലെ? Now this is going to react with oxygen which is coming through the blood. Oxygen is supplied by the blood. Now both of them are going to react with each other, and ultimately what is formed? Energy is formed. കൂട്ടത്തിൽ oxygen is formed, കൂട്ടത്തിൽ carbon dioxide is formed, and water is formed. So this is a very good example. See here, C6H12O6 is going to react with oxygen to form carbon dioxide plus water plus, most importantly, energy. So this is a chemical reaction. That is why respiration is a chemical reaction. Tell me something, is it an exothermic reaction or an endothermic reaction? Exothermic reaction is a reaction which releases energy. Endothermic reaction is a reaction which absorbs energy. Tell me this, respiration, is it an exothermic reaction or an endothermic reaction? Exothermic. Exothermic reaction. Why? Because respiration releases energy എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് you have to actually write this example. Lecture note എഴുതണം. No, why നോട്ടാം? Everybody lecture note. Okay, അപ്പോൾ Srilakshmi, you were late. Yeah, yes ma'am. Yeah, I want you to write why respiration is an exothermic reaction 3 times next class ന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ്. എഴുതാം മാം. മാം, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണോ? ഞാൻ നിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. We are going to deal with that in a moment. So respiration, why is respiration an exothermic reaction എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്മൾ പറയും? Respiration is a process by which energy is evolved from a food അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു digested material നിന്ന് ഫുഡിൽ എനർജി ഇവോൾവ് ചെയ്തു. So energy is released in this process. So respiration is exothermic എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയോ? പോരാ, എന്ത് കൂടി ചെയ്യണം? കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും കൂടി എഴുതണം. Chemical reaction, you are in 10th standard, you should not be pichifying your answers. Do you understand? So you have to write the chemical reaction. Now respiration ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ലെച്ചു പറഞ്ഞ question. So tell me, is photosynthesis a chemical reaction? ലെച്ചു പറയൂ. ലെച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞു. ആണല്ലേ? ആണാണോ പെണ്ണാണോ? തീരുമാനം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? അപ്പൊ ലെച്ചു പറഞ്ഞോ, എന്താ കാര്യം?
Ma'am, chemical reactions take place in the plants in the എന്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണേ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. പറഞ്ഞോ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. Carbon dioxide is water. Sunlight. സൺലൈറ്റ് കൂടിയിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും? ഗ്ലൂക്കോസ് ग्लूकोज प्लस एनर्जी नहीं है बच्चों, इधर एनर्जी नहीं फॉर्म होगा. Energy is not formed in photosynthesis, only in respiration energy is formed. Sunlight is the energy which is absorbed in photosynthesis. Energy is trapped inside the glucose. Energy is trapped inside the glucose. Photosynthesis will not form energy. Photosynthesis will fix the energy into the chemical bond. Chemical bond in the ullile energy trap cheyana cheya. Photosynthesis la energy absorb cheyana cheya. Sunlight absorb cheyana cheya. Right? Sunlight absorb cheynadu konde ende energy exothermic aano endothermic aano? Endothermic. This is endothermic. This is endothermic. All right. Absorbs heat. Do not make this mistake of telling that photosynthesis forms energy. Of course, it forms energy means it traps energy. It actually absorbs energy which is coming from miles and light years apart. Alle light years apart ninnu varuna sun il ninnu varuna rays ne nammale trap cheyide energy le nammale trap cheyide food ile veche aa food il ninnumane നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യര് എന്തുണ്ടാക്കണേ? എനർജി ഉണ്ടാക്കണേ. ബട്ട് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ we say that as respiration. We say that as respiration. So photosynthesis is an endothermic process. You have to write the reaction and you have to say that here sunlight is absorbed. Here sunlight is absorbed. So this is endothermic. Adhe samayam respiration de karyathile here actually energy is released. So this is an exothermic reaction. And of course fermentation of grapes. Okka very maavu pulikkunnathu, dosha maavu pulikkunnathu, appathinte maavu pulikkunnathu, cake pongunnathu, carbon dioxide കാരണം cake pongunnathu, നമ്മുടെ തലമുടി വളരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും ആർ ഈ പറയുന്നത് പോലത്തെ. ടെൽ മീ സംതിങ്. വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് is it a chemical reaction or not a chemical reaction? Chemical reaction. Ma'am, ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവോ? Water boiling. Chemical reaction. Chemical reaction. Chemical പറയണവരെല്ലാരും കൈ പൊക്കിയ. Raise your hands. Chemical reaction. Water boiling. ഞാൻ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. It is not a chemical reaction. Ice melt ആവുന്നത്, water boil ചെയ്യുന്നത്. These are physical processes. See, water is not changing. ഐസിലും H2O ആണ്, അതേപോലെ വെള്ളത്തിലും H2O ആണ്. വാട്ടർ വേപ്പർ അതിന്റെ ഫോം മാത്രമാണ്. ഒരെണ്ണം ഓടിക്കളിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ മറ്റേ LKG പിള്ളേരെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചെയറിൽ ഇരുത്തി അടുപ്പിച്ചിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഐസ്. ആ റൂമിൽ ഓടിക്കളിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വാട്ടർ. സ്കൂളിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഓടിക്കളിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഗ്യാസ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ മോളിക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ മാറിയിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വാട്ടർ ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് വെൻ യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ये तो बहुत आसान है बच्चों. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ, വെരി ഒന്നുമില്ല. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ഗണിച്ച് പറയോ, അല്ല കബഡി നിരത്തിയിട്ട് പറയോ, അല്ല നമ്മൾ ജ്യോതിഷനെ കാണാൻ പോണോ? ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ്. Okay, gas in the evolution. Ladies and gentlemen, you guys studied about the general thing which is metal plus acid. Endane metal plus acid is going to give you? Salt plus hydrogen plus heat. Hydrogen is a gas. Hydrogen is a gas plus heat. This is an exothermic reaction. And here gas is evolved. Gas evolve ആവുന്നത് കാരണം this is a chemical reaction. മനസ്സിലായോ? കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. മെറ്റൽ, ഇഷ്ടമുള്ള മെറ്റൽ എടുത്തു. സിങ്ക്, എനിക്ക് ഇന്ന് സിങ്കിനോടാണ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രണയം. ആസിഡ്, HCl, പണ്ടേ സിമ്പിൾ ആസിഡ് ആണ്. HCl എടുത്തു. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും, H2 ആക്കും. പിന്നെ Zn-ഉം Cl-ഉം ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോ ചുമ്മാ കയറി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടാൻ പാടുവോ? പാടില്ല. നമ്മൾ അയോൺസ് നോക്കണം. എന്താണ് വാലൻസി? Zn2 പ്ലസും Cl -1. ക്രിസ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് Zn Cl2. ഇനി ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാം.
ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തേ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ബാലൻസിങ്. Z വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സിങ്ക് 1, ഇവിടെ 1. Chlorine 2, I am going to put a 2 over here. Hydrogen 2 ആയി. ഇവിടെ hydrogen 2 ആയി കഴിഞ്ഞു. കഥം. That's it. Very simple stuff. പിന്നെ അപ്പൊ this is regarding evolution of gas. Evolution of gasല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, evolution of gas. ഇപ്പൊ പഠിച്ചു നമ്മള്. എന്തൊക്കെയല്ലേ? ആരാ പറയാൻ പോണേ? ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാധനം. നോ എൻഡോതെർമിക് എക്സോതെർമിക് അല്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തപ്പോ പഠിച്ചേക്കണം എന്തൊക്കെയാ? Types of chemical reaction. റിയാക്ഷൻ അതില് ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാ? എടാ പിള്ളേരെ, ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷനിൽ മൊത്തം ഗ്യാസ് അല്ലായിരുന്നോ? അയൺ സൾഫേറ്റിലെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ്, സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ്. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണോ അല്ലയോ? അതിന്റെ താഴെ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ്. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി കൂടെ? All the decomposition reactions, if you see decomposition reaction, the best thing is നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന decomposition reaction മുഴുവനും they kind of നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അതായത് അയൺ സൾഫേറ്റിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ, ലെഡ് നൈട്രേറ്റിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ, PbNO3 ട്വൈസിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ, ഇതെല്ലാം ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രല്ല ഇനി ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, they all absorbed energy as heat കാരണല്ലേ ഇത് പൊട്ടിയേ. So they are endothermic reactions ന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ? Decomposition reactions are examples of endothermic reaction. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ കുട്ടികളെ? ഇത്രയും ഓക്കെ ആയോ? ഇനി കമ്മിങ് ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് precipitate. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഫോർമേഷൻ ഇത് കണ്ടോ? സിങ്കിലെ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് HCl ഇടുമ്പോഴേക്കും ബ്ലൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ബബിൾസ് വരുന്ന കണ്ടോ? ദാറ്റ് ബബിൾസ് ആർ ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്. ഇപ്പൊ വിടാട്ടോ. അടുത്തത് ഓക്കെ, സോഡിയം. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് precipitate എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ? ഇത് സോളിഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും, കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കും, ബട്ട് സോളിഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട്. വൈറ്റ് കളർ സോളിഡ് ആണ് ഇത്. ആ സോളിഡിനെ ആണ് നമ്മൾ precipitate എന്ന് പറയാം. രണ്ട് aqueous solutions ആയിരിക്കും, ബട്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് a solid which does not dissolve. Okay, അതിനെയാണ് precipitate എന്ന് പറയാം. precipitate reaction നിങ്ങൾ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ റിയാക്ടൻസ് കാണാതെ പഠിക്കണം. ഇതിന്റെ റിയാക്ടൻസ് ആരൊക്കെയാണ് നോക്ക്. പൊട്ടാഷ്യം അയഡൈഡ് ആൻഡ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, ഇതില് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പൊട്ടാഷ്യം അയഡൈഡും ലെഡ് നൈട്രേറ്റും യെല്ലോ കളർ precipitate ആണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണേ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് I ആണ്. ഓക്കെ, ഇയാള് I ആണ് ഫ്രണ്ട്. ഇവര് സ്വിച്ച് ആവും തമ്മില്. ജോയിൻ ചെയ്യും, ചുമ്മാ കയറി ജോയിൻ ചെയ്ത്. ലെഡിന്റെ വാലൻസി 2 ആണ്, അയഡിന്റെ വാലൻസി 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം ആണ്, ഇവിടുത്തെ മെറ്റൽ ലെഡ് ആണ്. പൊട്ടാഷ്യം നിൽക്കുന്ന ആരുടെ കൂടെയാണ്? അയഡിനിന്റെ കൂടെയാണ്. ഇവിടെ ലെഡ് നിൽക്കുന്ന ആരുടെ കൂടെയാണ്? നൈട്രേറ്റിന്റെ കൂടെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇസ് പൊട്ടാഷ്യം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദി നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് ലെഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അയഡൈഡ്. ഇവര് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ചുമ്മാ കയറിയിട്ട് ചെയ്യരുത്. ലെഡും അയഡിനും കൂടി വരുമ്പോ അവരെങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും? Pbയുടെ വാലൻസി 2 ആണ്, അയഡിന്റെ വാലൻസി 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ PbI2 is formed. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടികളെ? യെസ്, PbI2 കേട്ടോ നിങ്ങള്?
കേട്ടു. PbI2 is formed. Okay. ഇനി പൊട്ടാഷ്യവും നൈട്രേറ്റും കൂടി എങ്ങനെയാ? പൊട്ടാഷ്യം വാലൻസി 1 ആണ്, നൈട്രേറ്റിന്റെ വാലൻസി NO3 യുടെ വാലൻസി again -1 ആണ്. സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ KNO3 ഉണ്ടാവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്? പൊട്ടാഷ്യം അയഡൈഡും ലെഡ് നൈട്രേറ്റും. പൊട്ടാഷ്യം അയഡൈഡ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റില് പൊട്ടാഷ്യം അയഡൈഡ് is going to form a yellow precipitate. Potassium iodide is going to form a yellow precipitate. Precipitation reaction ന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും. This is the lead iodide precipitate which is going to be formed. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്. അഗൈൻ റിയാക്ടന്റ് കാണാതെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ബേരിയം ക്ലോറൈഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും എന്താ സംഭവിക്കണേ നോക്കാം. പറഞ്ഞോ. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പൊട്ടാഷ്യം അയോഡൈഡും ഒന്നുമില്ല മോനെ, ഇവിടെ പൊട്ടാഷ്യം അയഡൈഡും ലെഡ് നൈട്രേറ്റും. ഓക്കെ. ഈ പൊട്ടാഷ്യം ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് ലെഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് അയഡൈഡ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സ്വിച്ച് ചെയ്തു. സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ചുമ്മാ കയറിയിട്ട് PbI എഴുതാൻ പാടില്ല. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ അയോൺസ് വാലൻസി വെച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. അപ്പൊ PbI2 കിട്ടി, ഇവിടെ KNO3 കിട്ടി. ഇതില് യെല്ലോ കളർ precipitate ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ദ ലെഡ് അയഡൈഡ്. Actually you can see the lead iodide being precipitated out. Appa namakariam there is a chemical reaction which is happening in the manslayo. All right. Now the second example which is there is BaCl2, barium chloride. Ide poleyan barium chloride sulfuric acid. Sulfuric acid. So if you see barium unde, hydrogen unde. Okay. Barium is going to take up sulfate. Hydrogen is going to take up chlorine. Hydrogen is going to take up chlorine. If you, okay, appa endha sambhavikkunne? This is going to give barium valency 2, sulfate valency 2, BaSO4 എന്ന് എനിക്ക് ചുമ്മാ എഴുതാം. കൂട്ടത്തില് ഹൈഡ്രജനും Cl-ഉം കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടുവാടാ പിള്ളേരെ? HCl. കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? HCl. മനസ്സിലായോ? ഇതില് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ്. ബേരിയം സൾഫേറ്റിനെ നമുക്ക് വൈറ്റിൽ എഴുതാം. ബേരിയം BaSO4. മനസ്സിലായോ? ഇതിന് ബാലൻസ് ചെയ്തേ. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഇത് precipitation reaction ആണ് പറഞ്ഞു. See, chemical reaction can be identified by gas and evolution, which is നമ്മുടെ metal plus acid ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേത് precipitation reaction. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? These two are examples of double displacement. ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ ഒരെണ്ണം? കാരണം എന്താ? ഹിയർ രണ്ട് അയോൺസ്, അയഡിനും സ്വിച്ച് ആയി, നൈട്രേറ്റും സ്വിച്ച് ആയി. മനസ്സിലായോ? the ions got switched between the metals. So this is an example of double displacement. ഇതേ സാധനം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനിൽ പഠിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. സോ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് why? Because the ions got switched. ഡബിൾ 2 വന്നാ ഡബിൾ ആവും. രണ്ട് അയോൺസ് തമ്മിൽ സ്വിച്ച് ആയില്ലേ? സി പൊട്ടാഷ്യം switched with lead for getting nitrate and lead is going to take up iodine. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടന്നില്ലേ? രണ്ട് അയോൺസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടന്നില്ലേ? That is why it is a double displacement reaction. All right. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ശരി. കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നതും ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആവുന്നതും യു ഗൈസ് ഓൾറെഡി നോ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ തിങ്. കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് KMnO4 ആണ്. പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്ക്വാഷസിലൊക്കെ കാണുന്നത്. It is a preservative. Potassium permanganate is citric acid. Citric acid is present in lemon. ഇവര് രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you're going to get the colorless solution. Potassium permanganate is ideally purple color, but then if you mix it with citric acid, you're going to get a colorless solution. Potassium dichromate is an orange color stuff, which if you react with sulfur dioxide, this is potassium permanganate. Okay. അതേ സമയം potassium permanganate നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ this is going to turn colorless. അതേ സമയം potassium dichromate is ഇപ്പൊ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് കളർ ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തിട്ടു? സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്
sulfur dioxide going to turn green in color. Alright, ഇതാണ് color change ന്റെ example. Color change ന്റെ example അല്ലാണ്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് potassium iodide is yellow color, no? Yellow color വന്നു. See, that is also another color. Iron sulfate is green color. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ iron sulfate ന്റെ decomposition നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? That is green in color, no? അപ്പൊ that also you can tell as a color example. ഇത് തന്നെ പറയണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. Alright, now change in temperature രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, എക്സോതെർമിക് ഉണ്ട്, എൻഡോതെർമിക് ഉണ്ട്. എക്സോതെർമിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റലും ആസിഡും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറേ തവണയായി നമ്മൾ പറയണം. It will give you salt plus hydrogen plus heat. Again, this is exothermic. ഇനി എൻഡോതെർമിക്കിന്റെ വലിയ എക്സാമ്പിൾ, all the decomposition reactions are endothermic. എക്സോതെർമിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്താ പഠിച്ചത്? റെസ്പിറേഷൻ is an exothermic process. Respiration is an exothermic process. Endothermic photosynthesis എന്ന് എഴുതരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ photosynthesis എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ what teachers are expecting is that chemistry it is good to see reactions. Okay, so whenever you are writing examples, write like this: zinc plus H2SO4 is going to give you zinc sulfate plus hydrogen plus heat. Zinc sulfate plus hydrogen plus heat. ഇന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സോ ഇത് എന്ത് ഫോർമുലയാണ്? മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡ് is going to give you salt plus hydrogen plus heat. അതേസമയം if you see endothermic reactions are those which absorb energy. Calcium carbonate ന്റെ decomposition, lead nitrate ന്റെ decomposition ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. എല്ലാം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. See another example, if you see ഇതിൽ നോക്കിയേ, ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും. Again double, ഇത് നോക്കാണ്ട് ആൻസർ നോക്കാണ്ട്, okay, sorry, this is not double displacement reaction. See, barium hydroxide and ammonium chloride. Barium valency 2 ആണ്, hydroxide valency 1 ആണ്. Barium hydroxide plus ammonium valency 1 ആണ്, chloride valency 1 ആണ്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവര് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് അമോണിയ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. Okay, I'm going to write it here, hydrogen. So ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നടന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് തൊട്ട് നോക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി കോൾഡ്. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി കോൾഡ് because at glass it absorbs the temperature from the glass. That is why the glass is very cold. Test tube in the glass will become very cold. Okay, barium hydroxide plus, they ask examples, you can write decomposition reactions. And the last one, which is change in state. State എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബിലേക്ക് പോയി എന്നാണോ? അല്ല, സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയി, oxygen gas sound. Burning of wax, candle is an example. Solid മാറിയിട്ട് liquid gas form ചെയ്യും, liquid ആയി gas ആയി എന്നുള്ളത്. Burning of wax is a very good example. Okay, and most importantly the thing is chemical reaction can show more than one characteristic. Or exothermic ആവാം, കൂട്ടത്തിൽ ഗ്യാസും ഇവോൾവ് ചെയ്യാം, കൂട്ടത്തിൽ കളർ ചേഞ്ച് വരാം. Alright, so all these characteristics can be shown by the chemical reaction. Okay ആണോ കുട്ടികളെ? ഇത്രയും You guys are clear?